Alsjeblieft? Zijn die luisteraars weg? Welke rooster? Die luisteraars. Ja, mijn internet is gewoon gebroken. Maar ik ben nu terug weer. Ja, ik weet het niet. Een beetje achteruit, ja. Ik heb dan gisteren gelezen met een gezin en dat was een dat bij Orange gekocht. En die zat al 3 weken zonder telefoon. Wat? En hij is veranderd dan bij Telenet en dat ging ook niet al te goed. En het was de coiffeur, was de man, was een man in de coiffeurstoel, was voor dames ook, ja dat weet ik nou niet. Die heeft 2 weken zonder telefoon. Was de telefoon dan of wat? Of een gsm? Dat kon je toch veranderen onmiddellijk? Was een telefoon of ja. Ja. Maar gisteren is er een blokken op tv een meisje geweest. En die zei, wat is dat al? En die kunnen niet met een gsm bellen. Amai. Ja, in Koekerij. Ja, die hebben geen aansluiting voor de gsm. Ja, wat ze dus juist hebben gezegd, als er een groot café is. Ja, gaan ze niet nog bellen met een gsm, dat moet naar huis komen. Ja, dat is ergens. Ja. Dat is van Hertner en zo. Ja. Oh, ik zeg, dan moet je zoveel om betalen allemaal. Ja. Jongen, ik weet dat het toch te veel Te veel, ja. Ik heb van de werkmiddag gelezen op de Bombardonsstraat, voor huizen zonder elektriek gezet niet meer. Op de Bombardonsstraat. Ze zijn de ontwerpelen. Hier, wacht even. Ja, op de Bombardonsstraat zijn ze zo. Hoe noemt dat? Ja, die niet de telefoon van de Ja, politie. ze zijn op dat bezig. Ja. Maar ja, van daar komen ze ook aan de kabel. Ja. So guys, sorry for that. I think it's the internet just went off. So I put on my second toner now. That is the ash, the ash blonde, very light ash blonde toner. That's the second one I put now. So I'm going to allow you to stay in for 5-10 minutes. I'm not going anywhere. I have to really stay here and be watching because it can go very fast. And then to be too dark, and then I have to start over. So I don't want that. So I'm going to be hanging around here, be watching how the toner is going. And when it's ready, I will take it off. So go and do blow dry and you will see the results. Stick around, share the live, okay? So you guys will see the end because I'm not going to say it. So if you're just joining and watching for the first time, stay around too to see. We went from the length was extreme light blonde. Of course, the new growth, she was color 4. And then we have the middle part, which is like color 7. So those colors, we bleach them, blend them, and now we have given her the ash blonde, which is the new fresh color that she chose. The previous color was beige, okay? The color was beige. It was also blonde, of course, but it was beige. Now it's going to be pure ash, okay? Not the dark one, but ash. So stay tuned to see it, okay? I'm excited.
If you are excited, let me know if you are excited, and if you have been watching since morning, since I started, okay? Let me know if you have been here with me. So we are almost done, guys. Normally we stop the live stream by 3. I cannot stop it without you guys seeing the ending. That will not be fair, okay? So I'm gonna wait. You can see the color is changing, right? Let me show you guys. Can you see it? So hope you guys can see. I want you guys to see the hair, not me. Yeah, maybe check that out. Yeah. Okay, you guys can see. Maar ja, we zeggen altijd, en na het stoot midden met Can you guys see it? What we have here? verwarmen met mazout. See me smiling. So we're on the right track. We are on the right track. Without that first toner, the hair right now will turn actually green. Yes, green, hear me. So if you have a yellow base En die raket nog and en you use de raket naar de molen wordt. ash color on a yellow, that is blue, you know that. So it will give you a more green a bit. Ja, ja. And because I want this ash color to really be pronounced, that's why I'm leaving it to really settle in for 10 minutes. I want it to be much pronounced. Als je een boete hebt. Ja. Mijn man dat weet nog, ik was dan 13 jaar en die chassis was. En we zijn naar huis, jij zit tussen de school in mijn kont, want hij niet af te kunnen blijven. En ik zeg ja, 2 meter en ik zeg hier het niet van staan. En ik ben dat gemokt, die chassis. En toen kwam de vrienden naar zien. En dan zit hij, ik ook altijd bij mij achter de schepen. Oh, wat dan? Het is een bilfractuur. Wat dan met een bilfractuur dan? Ik zeg tegen hem dat, tegen mijn man. Ik zeg, als we er in de Congo of waar ik er naartoe, als er wat deed ik goed idee van, dat gaan we wel leren zien. Ja, maar iemand had dat verkeerd en helemaal in de week erom. Ja, ik dacht, daarom dat, ja. Dat was stabiel. Ja. Ja, dat milieu, ja. Dat is dat, die klimaatactivist. Daarom zit hem er als een plat op straat en de geluidskomen, dat ik die jongens geval, alsjeblieft, die was. Dus een jongen moet betaald. Ja, maar dat zit gewoon in het proces trekken. Ja, maar ja. Ik vind dat de kosten ook er zijn, onder de rug. Ja, ja. Ja, we doen betaald en dat is niet. Nee, krijg niet meer. Ik heb nog iets vandaag op televisie. Is dat s'avonds of in de dag? Wat was in de namiddag zeker poes? Dit is van namiddag. Brugge de pannen op de pannen, Brugge. Nee, maar jullie weten dat ik... So I'm going to give it extra 5 minutes and then I'm coming to take it off. In the meantime, I'm going to tidy up this place. So stay tuned, guys. Maar ja, met respect voor de mensen, dan moeten wij naar toestellen, in gezond snelheid passeren. En het was er al niet zo goed mee. En op kassoen, ja. Weet je ook van dat zo terug? Van de winter in de stikkelproef. Ja, ja. Van de poel, de spiegel, of dat is het Of met mijn ogen. Met mijn bibel. Dat is meer een liedje. Ja. Het is onmogelijk dat sommige mensen nog doen. Ja, en ik zie ook dat je al blijven van
Het is een Dat is ook de wereld. Ik zeg dikwijls dat er moest een mens hier komen. Dat is wel 50, 60 jaar dood zijn. En die You see now it's more gray, so we are going to be taking it off now. Ja. En dan mag ik pas altijd net zo van. Ja, En nu zeg ik dat is toch. Moet dat wel zout wordt? Rond nu. ja, maar al toch, hè. Zijn ik geweest in Hilda was toen die, ik zeg toen doen niet open was. En een keertje aan mijn koestra dat was, en dat was dat ik goed doen. Dat zei jij weer. En ik ben ook, je bent al eens in ieder geval ben dokter. Oei. Ja, maar zo. En ja, want ik heb het van buiten gewerkt. Is het warm genoeg? Ik zeg, ja, het is goed gegaan. Ik zeg, ik zie het wel aan mij. Ik zeg, wat dat is. Ik zeg, het masker weg was, zei ze, dat ze met binnen mag. Ja. Maar dan gaat hij van 5 minuten bij nu een boekje te doen. En maar dan gaat hij dat aan die fotoboeken. Ja. 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 Ik heb maar eigenlijk al niet meer gevraagd. Ik zeg, ben hier voor je wordt niet. Ja, maar dan zei ik heb een dokter en zo. Toen komt het niet zo. Ik ben dan wel een meid naar Roostem en dan zei ik, nu is het, ik ben van de andere kant. Ja. Ik zeg, ik ga me daarbij neerleggen en ik zeg, als dat dan hier langer hier wordt, ik zeg, hoe is dat goed? Ik zeg, maar op je woord, maar ik zeg, Ja, maar zal, ik zeg dat ik eens wel een eerlijk principe Ja. vast. Ja, dat is een ander, alleen die hebben een andere... ja, toen eigenlijk de zuster, ja, en dan is een vraag hoe doen wij niet, hè? Nee. Maar ik vind dat aan de kant als ze zo... En dat was altijd met als ik het heb, Couverteuren. 3, 4 boekjes dat ze me dan wat, ik weet dat je hele leeftijd. En dat was dan een goed boek met mijn papier lopen. Oh. Nee, maar dat is zo, ik lees altijd zijn porno en we hebben ze nooit meer gezien. Ja, dat is best als het. Echt waar. En mijn zuster kwam eens uit en dat zei, Dat meent het toch niet? Nee, Je man heeft dat zo gezegd. nee, maar dat was ze wilden zo van hun geloof boekjes verkopen. Ah, verkopen. Ja. En mijn man die zei, allee, het interesseert me, hij zei, ik zeg, ik lees alleen boekjes van porno. Voor die mannen weg te jagen. En dat was een man. Dat was zoals Was je ik erbij? Eh, Was je erbij? Was je erbij? Nee, ik was, nee. Maar dat mijn man die gaat zo'n dingen allemaal zeggen, Ja. als het zo, ja, maar die man die stond er dikwijls aan. Die, En met kindjes bij, en Ja. vrouw bij. En, ja. Wacht, ze zei, het zal lekker wel gedaan zijn. mijn moeder, en wat bij mijn moeder. En het zat ook de mensen van Polen bij mijn moeder. En dus dus bij mijn moeder en deed nog, als we 3 jaar met de mensen hadden, en 5 seconden hadden we dat ze pas lopen. En dat 5 seconden. En daar komt er wel eigenlijk van binden. Op de lange die en mijn moeder, en dat is ook ik zeg, hoor dat vast, dat was juist bij de katholieken, dat ze oer en boer. Ik zeg, maar hoor doet je niet anders als oer en boer. En wat? Dat was het woord. Mijn moeder had een die en 5 seconden. Ja. Laatste dan hoe dat 5 seconden toe zou zijn. Ja, want ik kan ook iemand, en dat was ook zwaar, Jehovah-kantoren, dat werken binnen ons. Zij hebben een serieus probleem, hè. En dat is wel een Dat is het, ja. Nee, dat kan allemaal. Dat zou lief zijn. So this treatment after bleach is a specific one. So after every bleaching, Precies van Leiden. I use this treatment to restore, strengthen, and moisturize the hair. Ja, ja. Zodat er echt niks zijn, ik weet niet.
Want de broers en zijn vrouw was ook in die museum. En dat zijn ook gepakt van echte katholiek. Ik dacht dat dat een beetje geschonken, wijselijk. Ja, want in Holland is dat hetzelfde. Daar is de kliniek en de kliniek. So I'm going to allow this treatment to settle in for like 5-10 minutes. Maar klaas niet meer, ga je ondertussen je kleur zetten. Ja, dat is... Maar plaats nemen ze, ja. Guys. Ja, daar is, hier is goed. Hier is goed. Ja, jong. Guys. Louis bij. That hair needs some time. Okay, so in the meantime, while the treatment settle in, this for color. We're just gonna get her ready. Ja, is dat Ja, echt? ik vind dat toch zo'n lange... Ja, merci. Maar jij zegt groot, hè? Ja, zo groot ben ik ook niet, hè? Ja, maar toch zo. Nee, ben ik echt? Wat groot? Ja. Van kleur meer, witte blouse. Ja. Ja. Dat is specialiteit, hè. Je moet dat kunnen, hè. Ja, maar dat Het is niet omdat ik coiffeur ben dat ik ga kleuren, dat ik een vuile kleren moet aandoen om te komen werken, hè. is gevaarlijk, hè? Dat is Ik weet het. gevaarlijk, hè. Ik heb vroeger erger dingen gedaan. Ja, moet maar eens spatje zijn. Ik weet het, ik weet het. Je moet niet weten hoeveel kleren dat ik zo al kapot gemaakt. En soms dikwijls kleren dat ik graag heb, hè. Dat ik zeg, man. Ja, ik heb mijn schot, maar het ding is, mijn schot dat komt aan mijn nek. En ik kan dat niet verdragen dat dat trekt. Ah, ja, ja. Dat is de reden. Want, weet je, dat trekt zo. Ik heb lange nek, hè. Ja. Ja, dat vooral. So guys, 100% gray. I don't see if you guys can see from there. She's fully gray. Ja, zeker, zeker. Oh la la. So that's what we are going to work on. Just solely the gray. The color itself is beautiful. The length is a beautiful color. So I'm just going to prepare her color. So stay tuned, right? Mijn kleur. Ga mijn telefoon pakken. Ja. Ja, dan is het goed hè, voor de kijkers.
dat je zegt, hier heb ik rustig, dan doe je Ja, dat speelt altijd. hier en dan met zo alles. Ja. Ja, maar dus, Als wat heb ik wat en dan wil je ik weet het. en dan kwam Philip en dat is niet meer. Ik zeg wat er binnen en hier zijn. Als ik dan ik hier rijden. Ah, hoe grappig dat je je dienstje doet weten. Ja, dat is Dat is een linnenblouse zeker dat je draagt. Ja. Oh, ja, dat weet ik. Linnen, hè, dat heb ik altijd graag gezien. Dus poet en ik dat zo rap verfrommeld, maar Ja. ook het, allee, Maar het is de ook het textuur, mooie, hè? hè. Ja, Ja. het is mooi. maak het mooi, hè. Ja, het is dat, hè? Het is dat die unieke maakt, hè? En dat blijft toch in linnen. Yeah. So I'm coloring the roots growth with base 7, coverage color, and then natural color. And we are using a ratio of 1+1 just to make sure that the gray hair is covered, okay? Some gray hair are very difficult, just like her gray hair. You can say she had very thick hair, but with aging, the hair is lighter now, but before normally she have a very, you know, that thick dream hair. She's like, that thick dream hair, that was she had before. So you can see it. That's the hair. Wat blieft? Verzorging. Oh ja, wat denk je dat ik kleur opzet? Nee. Als ik zo van die tonen opzet, dan wacht ik naast, hè? Ja. So in order to make sure that I have good coverage, scrub je hoofd soms. Zie je het? Ik zie het, anders ga ik niet vragen. Ja, ja. Maar ik voel dat ik... Maar ik denk dat ik wat nerveus ben de laatste tijd ook. En dan zit ik zo wat onbewust... Bloed wel, hè? Zie je het? Ja. Sorry guys for that interruption. Ja, ik ondervind dat zelf. Dus dat ik zit zo te friemelen in mijn haar ook. Hè. So some gray hair that are very thick, they are difficult to cover. So that is why you mix the ratio a little bit different than the classic ratio that you are told to use, so that the gray hair can be colored and covered 100%. So if you have that situation where you miss your color, but still your gray hair didn't cover, just reduce the oxidants, and then you will see what happens. That's the tips for you, tips of the day. Especially those of you who usually color your hair at home. When you buy that grocery hair color, you have to mix them. And sometimes your hair doesn't cover it. So these are tips for you not to miss everything at once. So reduce the oxidation if you want full coverage. And if it's not covering, then you need to go to a salon. Okay, let's do it this way, guys. I'm trying another stance. I hope you guys can see clearly. Otherwise, I will go back to my usual stand. You can see this hair, how thick and strong this front hair is. You can't believe it, guys. Next time, I will diagnose this client again when I have much more time. Right now, my client have a lot going on her hair. So next time, I'm going to use her to make a lot of, to make sample of this psoriasis and dandruff and all that. It's the perfect client for it because she have this. You can see it here behind, right? So but right now, I just have to go. Today is color. Today is not scalp. So next time, I will talk more about the scalp.
So if you're joining us for the first time, stay here to learn more about your scalp, especially if you're above 35 and you start struggling with your hair, not used to be what it used to be. So you want to stick around with us and learn how to manage your hair. And because of this, she do scratch her hair a lot. So sometimes she scratch the scalp open. Yes, 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 yes. You are a perfect example for my demonstration next time, really. Because she has scars on her hair for scratching because of the psoriasis and all that. And of course, when people are nervous, they find something to do with their hands. So that's a tip. If you are somebody that easily get nervous, you scratch your face or you scratch your hair, your scalp, you just have to look for something else to use at that particular moment. Like I have that moment that I like to touch my face a lot, you know. So what I do when I'm busy with reading and other things, I even forget that thing exists. But if I'm not doing anything, I was like, look for that acne, touch that acne, you know, like. But I just realized, and then the more you are touching it, the more you are scratching it, you are getting it worse, eh? So just have to find another solution. It's a tick, we call it tick over here, just like a tick. Doing the same thing that doesn't make sense all the time. And especially when you are still sitting down, watching the TV, you just have that stuff. Some people, it's their ear, they're just like touching their ear, scratching it. And some people, a lot of crazy stuff anyway. So the best tip for you, just get your book and start reading interesting book, or start watching my video and watching all the mistake, and then you will not get nervous, you'll be relaxed, okay? You see, oh, let me watch that girl that speaks Belgium English, because the English we speak here is Belgium English, okay? So it will relax your mind. So now you have tips. So we're almost done here. I'm just doing only the new growth. You don't want to overlapping color is bad. If the client decides to go lighter, it becomes a problem. And it's also not beautiful. The hair becomes heavy and less flexibility. Yes, my treatment is really working on her hair, so there's nothing bad about that. Leaving the treatment, especially now that she just got this hair bleach, there's nothing bad about it. The hair needs to restore, so don't be panic. I didn't forget her yet. We are almost done here, and I'm gonna go back to her and finish the hair. And you will see the results, and we will call it a day for today.
Voilà, on a déjà fini ici. Merci beaucoup tout le monde. Maintenant, on va continuer avec les deuxièmes clients. S'il vous plaît, madame. Vous voulez boire quelque chose, un café après? Ok, j'arrive alors. Avant, je vais enlever les produits là. Et je vais faire vous le café. Oei, ja, dat is But that's next, that's me. She's scared of my white. Don't worry, don't worry, don't worry, don't be scared. So this control, you want to go back, especially if the hair is gray hair, you want to go back and control. Look from the front to make sure that you pick up all those gray hair. Don't leave anything behind. Because if you missed one gray, that's the only one that will pump out. So thank you guys. So let's go take off that treatment. Voilà. is gemakkelijk, hè? Deze is gemakkelijk, hè? Het is kleiner. Ik weet- Het is daarmee dat je kunt proberen, hè, met deze om te zien. Ja, dat is groter, hè. Ja, dat is groter, hè. En dat valt zo direct zo op dat er is. Als iemand binnenkomt, dit valt niet zo erg op. Maar vroeger, als ik met 2 telefoons bezig ben, dan moet ik die andere, want dit is alleen 1 telefoon. Maar dat is voor mij, dat is voor 2 of 3 dat er dan. Wow. Your hair is super blessed, isn't it? Look at how sleepy the hair is. Oh, I love it. Ik ben niet vriendelijk om mijn kleur te zien. Nee, nee, ik ga je ogen nou een beetje binden, hè. Binden, zeg je dat ook in het Nederlands? En blinddoek op. Ja, dik plakken. Ja, en blinddoek opdoen. Dik plakken, ja. Ja, heb je iemand een blinddoek? Ja, ja. Oh, ik ga eentje een keer kopen, hè. Dat ga ik een keer doen met de klanten, hè. Dat is een keer tof zo, hè. Ja, ja, ja. Ja, in blindje trouwens, waar dat dan ook kan doen, dat weet je. Ja, en blinddoek, ja, allee, over jou, dat weet je. Oh, ik vind het ook al. En we hebben also op 2 stukken dat ik dat al zien. Ah, ja, dat is juist dat voor de binden. Ja. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Mijn benen nog omlaag. Alsjeblieft? Mijn benen nog omlaag. Ja, ik ben dan niet volledig af. Ja. Je mag er ook plaatsnemen. Alsjeblieft. Oef. Oef. Moet je nog een koffietje hebben? Moet ik eentje mee? Nee. Nee? Oké. Ja. Guys, I'm gonna get my client's coffee before the blow dry. Ja, maar dat je hier Oké. als dat gebreid is, is dat nog anders. Oké. Of een beetje over een beetje. The final call. Nou, we hebben geen andere kleur, maar we altijd dat bloemt. Guys, the final call. So I'm gonna get my client's coffee and then finish the blow dry.
Alsjeblieft. Alsjeblieft? Kom hier. Zie jij die jongen? Die woont in de Poolstraat. Ja, nummer 43. Nummer 43. Wat is er gebeurd? Die is dood. Ja. In de Poststraat bij ons hier. Ja, ja. Maar die ligt daar. Ja, is dat, want hier staat van onderop. Mogelijk tot condoleren in de Poolstraat nummer Welk 43. nummer heb jij? 15. Dus dat moet zo ver van hier zijn, hè? Ga ze best zien als ze gedaan hebben. Maar dat was een... Hoe oud is Stine? Hij is van 49. 77 jaar. 77. 77 jaar, ja, want 77. dat was 77, hij was van 49. Dus dat is een 2 jaar jonger als ik nog. Hier in Poststraat, nummer. 43. Dat moet hier zijn, hè? Voorbij de voren, door de bakker. Ja, dat moet wel ergens zijn. Door een brein. Ja. Ja, ja. Of dat is die villa daar? Ah, Ik weet het niet. hoe ver moet dat toch precies niet zijn? En mijn ding, Ik weet het niet. een advocaat of iets, of want als je met die, of zo, dat ziet er als we... Ja, maar ja, zie dat zo. Ja, ik weet het niet. Je ziet dat al wel iemand aan Dat ken ik niet. Dat ken ik niet. Let's get you guys closer. Okay. Don't worry if you can't see me. Just look at the hair. That's what is important. Look at the hair. My clients are gisting, so don't just listen to them. Just look at the hair. Wear bleach. Sorry. Maar ik denk dat, maar daar geen kinderen in. Het is gewoon eigenlijk nog. Hier zo wat ik doorvoer, dat is dat er nog 24 dagen vervelend is en niet naar de notaris geweest. Hè. Wat je Ja. gezegd, dat zal niet per chance. Ja, ja. This is for stronghold. I don't want to use mousse because the hair is just bleach. If you use mousse, it will make the hair more stronger. So it will be difficult for you to blow dry. So you want to use something soft. I used cream before to protect against the heat. That's what I used before. So now the spray just to give it a bit of body, a bit of strength. That's why I use it. So most of the time, a very light hair like this, I don't use mousse because the hair is more dry. Dat is mijn auto, dat je maar door. Je doet dat tegen. Wat moet daar weer doen? Moet je naar beneden kijken? Het is een domme uit.
kan ik van wat So guys, op televisie het is met let's raise this up a little bit. Yeah. Ja. weet je wel, maar niet. Als we een rechter How do you see the bleaching? So I bleach rice. dan is de rechter zijn. En een goeie en hij zegt tegen mij. So the patient dog eat the fattest bone. So being patient and be precise in every step is what it gives. Give a very beautiful blend. In de televisie zit er wel. Allemaal de. Didn't that take that zijn gedaan. De computers gemaakt. En dan de eerste, dan de rechter moet de hoofd en de hip. En dan die man daar, ja. Dat nog op parkeren. Laat even een beetje naar voren duwen. Ja. En zij was die dat papier naast en ik weet nog niet meer of dat er mij heel erg goed is. Dat kan je hier vragen aan agenten boven zijn. En dat doe ik niet in het huis. Tegen dat ik de naast dat je niet van het maar als iemand het in papier aan mijn hand pakken, dan is het goed. Maar dat kunnen we niet meer doen. Komt het ja, dat is een proces nodig, dat wordt er altijd goed. Dat is een plaats vinden waar we staan denken. Ja, dat kan ik voor nu maar ook doen. Weet je wel, dat herhaal ik. En hij zei, die gaan vangen niet. De Ravani, die blijven niet, maar ook zijn ze moeten wat niet blijven. Maar dan gaan we zien waar de gevangenen zitten. En dan als het niet hier is, dat hier. En dan is het niet hier met de kat. En daar was het stuk worden. En als de dikste steek wel goed is. En dan niet hier goed is. Dan hebben we goed geven. Ja, ja. Nee, en beter als hij minder in negatieve positie. Want die kunnen er nog niet verdienen. Ja. Dan moeten we naar voren betonen en de mensen. Guys, you can see here's a little bit purple, and that's because the hair here is more sensitive. So the hair tends to pick from the purple toner more than here. This side I don't have it, but only there. Just like I said before, some hair are more sensitive or more porous than the other. That is why you see that the color they will never be the same.
You can also just see that the hair is not dry because of that treatment. Look at how soft it is. Really nice. It's not dry. So to get this result, we use two toner, one toner to neutralize, and one is the main color that you choose. Look, you see those parts that I didn't color, I didn't bleach in the beginning. You see those parts, those pieces I left? Those are the pieces that even pick more of that toner. See? Ben een oorrechter in de gepensioneerd is, naar boven. Ja, zie ik regen. Oeh. Ja. Oh, what is that? The weather is changing, that is why the light is different and the color is changing too. Oh my God, you don't want to see outside, so crazy. Ja, direct donker hè. En de effect dat toont op de kleur ook hè. Als dat donker is, ja, dat doet veel hè. Kleuren op daglicht en op een licht, dat is totaal anders hè. Haar kleur nu is hier hè, dat is precies bleek, maar op een daglicht is nog bleker en mooier. Ja. Ah ja, zeker. Het is dat niet, maar ik wil gewoon zeggen. Ik doe er gusto nemen. Is dat waar? Ja. Dat je dat kunt ook zeggen, doe er gusto mee. Maar ja, je hebt ook niets te zeggen, ik ben de chef, hè. Nee, maar je moet ook weten wat je wil, hè. Ja, dat is dan als je bij de derde kappa 10 jaar gaan en die doet de derde 10 jaar, dat is precies. En kappa moet die mensen een keer ook een beetje doen veranderen, hè. Ik heb langs het kort aan gehad en ik heb langs met je gehad.
Fue como la carácter de la posterior a la cuchilla, pero después de que la nueva, mira, a poco, a poco de que te open, que me creo que la misma y de la mía. Y la no sé, o sí, creo que entonces me voy a dar de pensar algo. Porque hay, porque me la vi. La đấy á, ví dụ cái này rồi á, after the clear like in test, you never get it. Okay. Wat blieft? After the kinderen laten, wenen ze niet. Ja, ja. Merci. Ik ben een kindje. Ja, ik kan dat graag zo. Ja. Ja, een meisje. Beetje je hoofd naar beneden, een klein beetje. Ja, dank Maar wij liggen nog niet aan het Dat is nog niet meer. Ja, dat kan meteen met het doen. Als je tuin met de kleur niet, want eigenlijk niet op de zenuwen is, en sommige meteen werd gekleurd niet. En daardoor moet het niet zo doen. Ja, hoe zie je dat er een extra? Hoe want je nou al 33? Ik zeg dat wel heel 30 is gedaan. En dan moet er al het niet zijn, dan moet het niet zo zijn. Als heb ik niet gezegd, dan was het goed en dan doe dan moet ik dat even gaan. Niet zo koud. Koud is dat goed voor me. Ja, ik kan nog op mijn bloed weer op het einde. Als je nou hier aan tast kijkt, dan heb je hem toch wat niet te laten zien. Want dat blieft dit. Oh, helemaal goed. Mooi dan door. En zo moet het allemaal blijven. En ik ga zeggen, wat ik blijven zeggen, maar dan moet ik naar haar goed gedaan mee. En zo moet het kalm blijven. Ik heb de dochter gezegd, nou ben ik al toen op de boot gegeven. So, ladies and gentlemen, so this is blow dry. You can see the hair, there's no breakage. You can see my brush. Where's my brush, guys? No breakage. So sometimes after full head bleach, some people lose their hair is because the hair is very sensitive, or maybe because the person used too much harsh products in order for her to get the desired results very fast. She might have used harsh products and then your hair start getting breaking, especially that very moment where they are doing blow dry. You see a lot of videos like that go around. So that's why I said the patient dog is the fattest bone. Doing your full hair coloring the way I do my own, I take time, patience, and just like make sure that those places that are sensitive, I use less harsh products on those parts, and it takes time, but just to protect the hair. Healthy hair is very important, and as well as for the scalp too. Using harsh products is also going to affect the scalp. The scalp is going to get sensitive as time goes on. So this is it for today. Those of you who just joined and you were not here from the beginning, so watch the first video because I was offline for some seconds. Watch the first video and just see how she came in and how she will be going out very soon. So let me just turn around before I will do the teasing because she liked me to tease her hair, so let me see. Can you say it? Can you guys say that? Okay? I want to show you back too so that you see it on that first video. Can you see? Okay? We're beautiful bleach and the hair is still very soft. You can feel it soft, okay? And thanks to
the good treatment afterward, okay? You need a really good treatment, and which I used to restore the hair. So we're just gonna do the finishing. Oh my God, my radio. Ja. Wat ben je? Nee, dat is, je hebt haar gehad, hè. Je vorige jaar die is haar gehad. Maar die donker dat ik wou, ik heb dat niet. Ik heb dat niet, die donkere stukken dat ik wil gebruiken, heb ik niet. Ja, dit is as, hè. Dit is echt, dit is asblond, hè. Maar dan heb je die donkerste, is nog een beetje precies, je ziet peper en zout erin. Je weet wat ik bedoel? Precies. Ja, neus en grijs, dat wou ik, ja. Maar ik heb die kleur niet. Ja, dat is rood, dat is rood. Verschil is rood. Dat is goed in de winter. Ja, dat is goed. Wat blieft? Ja, die kleur is goed, hè? Is nee, goed. So the little bit purple area that you're seeing after 1 or twice washing the hair, this purple area is gonna go off. It's just because the hair absorbs the color much more on that area. So once you wash the hair twice, it will go off. So if you go to your hairdresser and you have this situation where your hair is a bit more purple than it should be, especially if it's supposed to be blonde, don't worry. Once you wash it once or twice, that purple will go off. That is to just neutralize the yellow. We need a bit of purple to neutralize yellow, and those sensitive hair sometimes pick from the pigments of the purple, so that's why. This is our final hair for today. Thank you so much, guys, for joining, for staying so long to see the end result. That's grappig. Jawel. Als ik niks bij, dan is wat is. Zeg het. Dan zeg ik niks. Allee, dat kan toch niet, niks zeggen. Allee, ik moet bijna niet zwijgen, want dan is het. Ik zeg, ik was ook moe, hè. Om altijd die ene te zijn, die moet iets zeggen. Ja, het is zo, hè. Uw haar is, amai, die verzorging, mij. Dat was een hele goede verzorging. Je ziet, uw haar is echt volledig opgevoed. Dus worden. Vroeger veel haar, maar nu boven is veel minder. Ja, het begint, het is al veel minder. Dat is niet begint. Dat is niet begint. Dat is niet begint. So why I do the teasing is just to create more volume a little bit. As you can see, at the back side she have much more hair compared to the crown area and the front side. So that's why I do. You see here, she have a lot of hair here. See that? A lot. So let me show. Wait, wacht even, hè? Wacht even. Ga je een keer speten? Speten zeg je? Gelak? Oké, gelak. Nu ga je een keer draaien, hè, dat de mensen you can see. So beautiful and amazing people. So let me just. So there's it. So there's the colors. Thank you so much. Thank you for watching. Thank you for your support. Thank you for your tapping.
Normally tomorrow I don't live stream, but on Monday I didn't live stream. Something came up and I couldn't go on live streams. So I'll be recovering that Monday tomorrow. So I'll be live streaming tomorrow, okay? So join us tomorrow just to cover that Monday. It's 3 times a week, so I want to stick to that. So join us tomorrow the same time. Thank you so much. God bless you. Merci, merci beaucoup. So say hello to my class, to my friends there. Hey. So, voila. So, thank you guys. Bye-bye. Love you guys. Merci.